Good morning, students. Today we are discussing about differences between calorimeter and spectrophotometer. Okay. In previous class we have discussed calorimeter and spectrophotometer. What is calorimeter and differences, and spectrophotometry and its applications also were discussed. So today we are discussing differences. This is also one of the important part, and exam point of view also very important. Okay. So the differences between calorimeter and spectrometer. Calorimeter, this is the spectrometer. In calorimetry, study of measurement of concentration of constituents that possess the absorptive capacity of light. And this is the spectrophotometry, study of measurement of amount of light passing through the sample. So, calorimetry is the study of measurement of concentration of the constituents that possess the absorptive capacity. Absorptive capacity ante manaki like that tester, we know the tester. So when we put in water, so take back, what happens? This total part is absorbs the water. When it pull the tester, what happens? This water comes under. So that's the reason. This is also same like that calorimetry also. So spectrophotometry ante study of measurement of amount of light passing through the sample. One sample is there. So this is the copper foil. Okay, copper foil. When we take light, what happens? Spectrophotometry light is measurement of amount of light passing through the శాంపుల్. ఈ శాంపుల్ గుండా పోయే లైట్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తుంది, ఎంత అమౌంట్లో వెళ్తుంది అనే దాని గురించి స్టడీ చేసేదే స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ద అబ్జర్బెన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ కలర్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, ఇక్కడ కెలోమెట్రీ ఏమి రీసెర్చ్ చేస్తుందంటే స్పెసిఫిక్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్. స్పెసిఫిక్ కలర్స్ అంటే ఎల్లో, గ్రీన్, విబ్జర్, వి నో దట్ విబ్జర్. సో ఇన్ దట్ విబ్జర్ వెన్ వి టేక్ ప్రిజమ్, సో in intervals we will discuss prism. When we take prism and UV light, when we put with UV light, what happens? Then 7 colors are observed. So in the 7 colors, only one color is very thick. That color we can measure. So in that time we can use calorimetry. Okay, it measures observance of specific colors of light. Okay, in that spectrophotometry, it measures transmittance or reflectance of sample as a function of wavelength. Okay, transmittance or reflectance sample as a function of wavelength. Okay, next one, it uses fixed wavelength of visible range. Okay, it uses fixed wavelength of visible range. Okay, next one, it uses wavelength of ultraviolet, visible and infrared range. Okay, it uses what uses fixed wavelength of visible range, fixed range of visible of wavelength of visible range. Next in this, uses wavelengths of ultraviolet. Wavelength means lambda. We know that lambda. So wavelength means lambda. What happens? Ultraviolet rays and visible and infrared rays, like that. Light of a definite color, narrow range of wavelength, is produced with the help of suitable light filters. Okay, when we observe color, so help of suitable filters, light filters. We know that light filters, color filters. So that is the light filter. And in this light of a definite wavelength is produced by the monochromates. Monochromators means dichromators. We know the dichromators and monochromators. Monochromators only one single color is observed. Okay, next one, determination are made with a sample instrument known as calorimeter. Determination is made with a sample instrument. Simple interpretation. Simple instrument. Yeah, this is a very very simple instrument, and this is no cost. So when we take any ultraviolet rays like that, so we can measure the calorimeter only. Why? Because this is a very cheap and narrow range. And the determination made by instrument known as spectrophotometer, and the device is cheaper compared to spectrophotometer. So device is expensive due to its wide range of applications. Yeah, this is very expensive. What happens in the first point? Calorimetry is a study of measurement of concentration of constituents that possess the absorptive capacity of light. Okay, students, that possess the absorptive capacity of light absorptive capacity use cheyadaniki calorimetry. Spectrophotometry is a measurement of
amount of light passing through the sample. When we are taking spectrophotometer, that is passing through the sample. Okay. Next one, it measures absorbance of specific colors of light. Okay, what happens? Absorbance of specific colors, it can be measured, and it measures transmittance or reflectance of sample as a function of wavelength. Okay, function of wavelength. It measures that. And the next one, it uses fixed wavelength of visible range. Okay, what happens? It uses fixed range wavelength of visible range. In that, it uses wavelengths of ultraviolet, visible, and infrared range. Okay, it uses wavelengths of ultraviolet, visible, and infrared range. Light of a definite color, narrow range of wavelength is produced with the help of suitable light filters. In this, determinations are made by an instrument known as spectrophotometer. Next one, its device is cheaper compared to spectrophotometry. Its device is expensive due to its wide range of applications. Okay, its device is cheaper compared to spectrophotometer. Its device is expensive due to its wide range of applications. Okay. Next one, this chapter also. Discuss the process of gas chromatography HPLC. This is also different comparisons. So this is also very important. So we will discuss. First one, gas chromatography HPLC. Okay, gas chromatography technique in which a stream of carrier gas is passed over a fixed stationary phase placed inside the column. So in this gas chromatography, what happens? Carrier gas, okay, is passed over a fixed station phase. One fixed station phase is here. In that phase only the carrier gas is flowing. Okay, placed inside the column inside the column. So in this, HPLC is a technique in which a liquid mobile phase is pumped at a high pressure through a suitably modified column that acts as a stationary phase. Next one, the partition principle is involved in GLC. Yeah, partition and column come together, partition come together. In that column, partition involved in gas liquid chromatography. In this, the fundamental principle of separation in HPLC is absorption. Okay, fundamental principle of separation in HPLC is absorption. We know that. Next one, instruments used as a simple, inexpensive, and rapid. So in that gas chromatography, when we are used to instruments, that instruments are very less used and very low cost and some other. Okay. In this HPLC, columns are expensive and the maintenance of the equipment is high. Yeah, HPLC chromatography in colleges, reputed colleges also HPLC is not doing. Why? Because that expenses is very high. So that's why HPLC columns are not used in the colleges. And these gases are volatile compounds and can be easily separated and analyzed. So in this gas states. So these gas states are volatile. Volatile means when we are taking water, that water kept in one bowl. So in front of hot heating, so that volatile means blooms is there in water, so that blooms is called volatile. So compounds can be easily separated and analyzed, and gases and volatile compounds cannot be separated and analyzed. Okay, since the technique is performed at elevated temperature, only thermostable compounds can be analyzed. Okay, what happens since the technique is performed at elevated temperatures? Elevated means upper temperatures, lower depression, upper temperatures. Only thermostable compounds can be analyzed. Thermostable compounds can be. In this, thermolabile compounds can be easily separated and analyzed. This only easily separate both and analyze it. Preparation of mobile phase is easy. Mobile phase and station phase. We know that in gas comparison we have discussed mobile phase and stationary phase. So in this mobile phase is very easy. So for production sample and salvage is the time consumption process. Okay. Next one, mobile phase cannot be recovered. In this stationary and mobile. So
So mobile phase is very easy, but we cannot do anything for recover to mobile phase. Mobile phase నుంచి మనం మొబైల్ ఫేజ్ రికవర్ చేయలేము. సో నెక్స్ట్ వన్, ద టెంపరేచర్ can be recovered. In this HPL's mobile phase can be recovered. And next one, sample needs to be heated at elevated temperatures. ఎప్పుడైనా ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ అంటే అబోవ్ 100 degrees, డిప్రెషన్ అంటే బిలో 100 degrees. మా శాంపుల్ని తీసుకున్న శాంపుల్ని మనం ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ అంటే 100 అబోవ్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, హీట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నో శాంపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వెన్ aqueous non-aqueous samples are to be analyzed. Okay, next one, it requires temperature program. Okay, it requires temperature program. Temperature program is not essential. In this temperature program is not essential. Okay, next one, instrumentation includes gas supply unit, sampling unit, column unit, detector and recorder. Yeah, next one, in this instrumentation includes the mobile phase, reservoir, a solvent pretreatment system, solvent delivery, pumping, pre-column, guard column, sample injection system, analytical columns, detectors and recorder. Okay, next one, pre-column is not required. Pre-column means when we are doing experiment, first we pre-samples, we were doing pre-samples. That pre-samples, pre-column is required, not required. దీనికి అవసరం లేదు. Pre-column that increases the efficiency, chromatographic separation is essential. Yeah. In this also pre-column is very important. Okay. And the sampling unit, column and detector are to be supplied with ovens to maintain high temperatures. Okay, sampling unit. Yeah, sampling unit means when we are taking samplings, that is the sampling unit. Column and detector are to be supplied, okay, with ovens to maintain higher temperatures. In this, only the column unit needs an oven. Only the column unit needs an oven. Okay. Glass columns are most commonly used because they can withstand higher temperatures. Glass columns. Yeah. We read pipette, we know that. So that's in that also column chromatographyలో మనం చేసే ప్రిస్పిరేషన్స్లో గ్లాస్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ ల్యాబ్ ఆల్సో we are available when we are doing labs. So I can see. Okay. Stainless steel columns are commonly used because can withstand higher pressures. Yes, in this HPLC stainless steel are used. Okay. Next one, length of the column may vary from a few centimeters to several hundred meters. Length of the column may vary from a few centimeters to several hundred meters. Yeah, few centimeters means this is also 1 centimeter. This is 1 centimeter. Few centimeters to several hundred meters means kilometers also. Length of column may vary from 25 to 100. Only 25 to 100. In between 25 to 100 centimeters only. Okay, not in meters and some other. So, but in column chromatography, they can easily 1,000 meters, 1,000 meters, 1 kilometers, and like that, and extended. And detectors are used. Detectors use thermal conductivity detector, electron capture detector, flame ionization detector, nitrogen phosphorus detector, flame photometric detector. So in this detectors are used visible detectors, refractive index detectors, conductivity detectors, UV visible detectors, fluorescence detector, electrochemical detectors. Okay. In this comparisons, okay, gas chromatography, higher HPLC. At the first point, this is a technique in which a stream of carrier bags is passed over a fixed stationary phase placed inside the column. So we discussed. HPLC is a technique in which a liquid mobile phase pumped at a high pressure. High pressure means 76 per hydrogen per meter, like that. So 126, 136 like pressure. Okay, that way through a suitably modified column that acts as a station phase. Yeah, we know that mobile phase and station phase. In this HPLC, only station phase is required. But in column chromatography, we have only mobile phase is required. But in mobile phase also, that cannot be recovered from the mobile phase. Okay. Next one, the partition principle is involved in GLC. Gas liquid chromatography of partition principle. Partition is there. So in this partition principle is there. The fundamental principles of operation in HPLC is adsorption. Yeah, this only around the adsorption. This is this HPLC total
based upon absorption. Okay, instruments used are simple, inexpensive, and rugged. Okay, simple, inexpensive. Yeah, that's why we were used in labs also column chromatography. Okay, HPLC columns are expensive, and in the maintenance of the equipment is high. Equipment also high ఉంటుంది. Okay. Next one, gases and volatile compounds can be easily separated and analyzed. Volatile compounds means we know that volatile compounds చెప్పా కదా మీకు ఇందాక వాటర్ తీసుకుని దాన్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి బుడగలు వస్తాయి కదా, బాగా హీట్ అయినప్పుడు ఏమైతే వాటర్ మొత్తం టోటల్గా రిఫ్లక్స్ అవుతుంది. సో దట్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ volatile. ఓకే, gases or volatile compounds cannot be separated and analyzed. Yeah, volatile మనకు తెలుసు volatile అంటే కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ అండ్ యా, అవి ఎప్పుడైతే volatile అయితే అవి కెనాట్ బి సెపరేట్ కాలేవు. సో దట్స్ అండ్ సిన్స్ ద టెక్నిక్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్ ఓన్లీ థర్మోస్టేబుల్ కంపౌండ్స్ కెన్ బి అనలైజ్డ్. ఓకే, టెక్నిక్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, బాగా ఎక్కువ 100 కంటే అబోవ్ ఉండే వాటిని ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్ అంటాం. ఓకే, థర్మోస్టేబుల్ కాంపౌండ్స్ కెన్ బి అనలైజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, thermolabile compounds can be easily separated and analyzed. So thermolabile compounds can be easily separated and analyzed. Preparation of mobile phase is easy. మొబైల్ ఫేజ్ అనేది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫేజ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అండ్ సాల్వెంట్ ఇస్ ఏ టైమ్ కన్జప్షన్ ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మొబైల్ ఫేజ్ కెనాట్ బి రికవర్డ్. ఏమైంది, మొబైల్ ఫేజ్ అనేది రికవర్ కాలేదు, cannot be recovered. Mobile phase can be recovered. Sample needs to be heated at elevated temperatures. ఏమైతే elevated temperatures means where 100 above elevated temperatures కదా. సో శాంపుల్ నీడ్స్ టు బి హీటెడ్ ఎట్ ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్స్ మీన్స్ 100 అబోవ్ టెంపరేచర్ అయితేనే హీట్ చేయాలి ఈ శాంపుల్స్ని. బిలో టెంపరేచర్స్ అయితే అవసరం లేదు శాంపుల్స్ హీట్ చేయడం. సో నో శాంపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ aqueous శాంపుల్స్ ఆర్ టు బి అనలైజ్డ్. దీంట్లో అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎలివేషన్ అంటేనేమో 100 అబోవ్ చేస్తేనే ఇది అవుతుంది కాలం. బట్ హెచ్పిఎల్స్లో ఆ టెంపరేచర్స్ అనే అవసరం లేదు. మనకి ఎంత టెంపరేచర్ అనేది 10 degrees 20 degrees 30 degrees ఆర్ 15 degrees మన ఇష్టం అది. నెక్స్ట్, ఇట్ రిక్వెస్ట్ టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్. చెప్పాను కదా, ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నాట్ ఎసెన్షియల్. ఇందులో టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంక్లూడ్స్ గ్యాస్ సప్లై యూనిట్, శాంప్లింగ్ యూనిట్, కాలమ్ యూనిట్, డిటెక్టర్ అండ్ రికార్డర్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ యూజ్డ్ includes in this instrumentation includes mobile phase reservoir, a solvent pre-treatment system, solvent delivery pumping, pre-column, guard column, sample injection system, analytical columns, detectors and recorder. Okay, next one, pre-column is not required. Pre-column అనేది అవసరం లేదు. Next one, in this pre-column that increases the efficiency chromatographic separation is essential. Efficiency chromatographic separation is essential. Sampling unit, column and detector are to be supplied with ovens to maintain high temperatures. In this, only the column unit needs an oven. Only column unit needs an oven. Glass columns are most commonly used because they can withstand higher temperatures. Glass columns are most commonly used because they can withstand higher temperatures. In this, stainless steel columns are commonly used because they can withstand higher pressures. So length of the column may vary from a few centimeters to several hundred meters. Okay, we know that few centimeters to several hundred centimeters means మీటర్స్లో ఉండొచ్చు, కిలోమీటర్స్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే వ్యారీ ఫ్రమ్ సెవెరల్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎంతైనా కావచ్చు. సెంటీమీటర్స్ 1000 సెంటీమీటర్స్ అన్నా, 1,00,000 సెంటీమీటర్స్ అన్నా కూడా అది సెంటీమీటర్స్లో ఉన్నా కూడా 1,00,000 అంటే కిలోమీటర్ అవుతుంది. సో అట్లా లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ మే వ్యారీ ఫ్రమ్ 25 to 100 centimeters. ఓన్లీ 25 in between, 25 to 100 in between ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, detectors used are thermal conductivity detector, electron capture detector, flame ionization detector, nitrogen phosphorus detector, flame photometric detector, etc. Okay, detectors used are visible detectors, refractive index detectors, conductivity detectors, UV visible detectors, fluorescence detectors, electrochemical detector, etc. These are okay.
And this is a comparison of gas chromatography and HPLC. This gas chromatography HPLC we were discussed last three classes. Okay, last three classes. Okay, maybe not three classes, but in this comparison are very helpful for studying the gas chromatography and HPLC, because we know that each and every point in this, so in that experiment we can do anything, because we know that gas chromatography is the stream of carrier gas from stationary phase inside the column. Only mobile phase is required, but not mobile phase is not required. Yeah, these particular things we know that, so we can do any easily we can do experiment. Okay, that's why this is important for the comparison is important for any experiment and any applications. Okay, this is comparison between gas chromatography and HPLC. So comparison అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సింగిల్ బీమ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింగిల్ బీమ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ విత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ సింగిల్ బీమ్. నెక్స్ట్ ఇది డబుల్ బీమ్. ఫస్ట్ సింగిల్ బీమ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. సో దిస్ ద బేసిక్ schematic of a single beam UV visible spectrophotometry shown in figure. This is a figure. First one, this is the radiation source. This is I1, and this is the entrance slit. This is monochromata. Next one, exit slit. This is sample cell. Next one, this is the detector. This is the galvanometer. This is the readout device. Okay, this is the single beam visible spectrophotometer. Okay, how to use and how to work. Okay, we will discuss. First one, this the emitted light from the radiation source passes through the monochromatic and enters the sample cell containing the sample solution. Okay, ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఎమిటెడ్ లైట్ అంటే బయటకు వచ్చే లైట్ ఫ్రమ్ ద రేడియేషన్ సోర్స్ పాసెస్ త్రూ ద మోనోక్రోమాటిక్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద మోనోక్రోమాటా రేడియేటర్ మోనోక్రోమాటా అండ్ ఎంట్రన్స్ ద samples containing the sample solution. This sample cell, when ఈ రేడియేషన్ సోర్స్ నుండి ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఎగ్జిట్ సెల్ నుంచి ఎంట్రన్స్ స్లిట్ నుంచి మోనోక్రోమాటర్లోకి వస్తుంది. ఇన్ దిస్ మోనోక్రోమాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, sample solution. So this monochromator, the energy will be passed through exit slit to come to sample cell. Okay, sample cell. So a part of the incident light I naught is absorbed by the sample while the remaining gets transmitted. Okay, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి శాంపుల్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అబ్జర్బెన్స్ ఉంది, ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ the transmitted light strikes the detector and produces electrical signals. ఏమైతే ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఎప్పుడైతే మన ఎనర్జీని బయటకు పంపిస్తుందో అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందో అప్పుడు ఏమైంది, ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. ద సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద డిటెక్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ బీమ్ స్ట్రైకింగ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. ఎప్పుడైతే అట్లా పంపిస్తుందో ఏమైందంటే ద సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద డిటెక్టర్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద ఇంటెన్సిటీ. సో
ఎప్పుడైతే డిటెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇంటెన్సిటీ ఏమైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిటెక్టర్ డిక్రీజ్ అయితే ఇంటెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద రేడియేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ directly proportional to the intensity of the light beam striking its surface. The output is measured by a microammeter or galvanometer and displayed on the readout device. ఏమైనప్పుడు అవుట్పుట్ ఈజ్ మెజర్డ్. ఈ అవుట్పుట్ అనేది మెజర్ చేస్తుంది మైక్రోమీటర్ ఆర్ గ్యాలనోమీటర్, దిస్ గ్యాలనోమీటర్. సో అండ్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద రీడౌట్ డివైస్ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంటుంది. ఫస్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ రేడియేషన్ సోర్స్ నుంచి ఎనర్జీ పాస్ అయ్యి దీని నుంచి మోనోక్రోమీటర్లోకి వస్తుంది. మోనోక్రోమీటర్ నుంచి ఏమైంది, ఈ ఎనర్జీ అనేది మోనోక్రోమీటర్లో ఉండకుండా దీని నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, శాంపుల్ సెల్లోకి వస్తుంది. ఈ శాంపుల్ సెల్లో ఏమైందంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, అబ్జార్బెన్స్ ఉంది కదా, ఈ అబ్జార్బెన్స్ ఏం చేస్తాం, రేడియో సోర్స్ నుంచి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఈ అబ్జార్బెన్స్ ఇక్కడ శాంపుల్ సెల్కి పోయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ డిటెక్టర్ దగ్గర ఉన్న ట్రాన్స్మిటెన్స్ సెల్ ఏమైంది, ఎనర్జీని ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, లైట్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ లైట్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎక్కడ డిటెక్ట్ అయితే, డిటెక్టర్ దగ్గర డిటెక్ట్ అవుతాయి ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్యాలవనోమీటర్. దేనికి మన వచ్చిన డిటెక్టర్స్ని ఎప్పుడైతే గ్యాలవనోమీటర్ దాన్ని రీడింగ్స్ని షో చేస్తుంటుంది, అంటే డిజిటల్ గ్యాలవనోమీటర్ ఉంటుంది, మెజరింగ్ గ్యాలవనోమీటర్. డిజిటల్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ నుంచి కెపాసిటీ ఎంత వచ్చింది అనేది మెజర్ చేస్తుంది. ఆ గ్యాలవనోమీటర్ నుంచి ఏమైతే అక్కడ రీడ్ అవుట్ ది డివైస్, మన రీడింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ డివైస్ యొక్క రీడింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇన్ దిస్ ద అబ్జర్బెన్స్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ బోత్ ద స్టాండర్డ్ అండ్ అన్నోన్ సొల్యూషన్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద instrument to 100 degrees 100% transmittance with a blank solution. Each time the wavelength is changed. wavelength ఎప్పుడైతే వేవ్లెంత్ గ్యాలనోమీటర్ దగ్గర వేవ్లెంత్ చేంజ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏమైతే మనకి రీడింగ్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ రీడింగ్ నుంచి ఫైనల్ రీడింగ్ వరకు ఎప్పుడైనా మనం ఇప్పుడు వేవ్లెంత్ అనేది 0 degrees 1 degree పెట్టాం. 1 degree పెట్టినప్పుడు వేవ్లెంత్ 1 ampere పెట్టినప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ అనేది తక్కువ వస్తుంది. 2 amperes పెడితే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, 3 amperes పెడితే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, అట్లా. సో 20 amperes అట్లా 20 amperes వరకు 20 రీడింగ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ వితౌట్ ద ఎనర్జీ పెడితే ఏమొస్తుంది, 1 degree దగ్గర పెడితే వస్తుంది. దాని నుంచి దీనికి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. చూసుకుంటే మనకి సింగిల్ బీమ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ యొక్క టోటల్ కంపారిజన్ అండ్ టోటల్ వాల్యూస్ ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింగిల్ బీమ్ యూవీ విజిబుల్ spectrophotometer. And the next one వచ్చేసేసి double beam UV visible spectrophotometer. So in this double beam UV spectrophotometer means double beam spectrophotometer allows direct measurement of ratio of intensity of sample and reference beams respectively, sample and reference beams respectively. Okay, the design of a double beam spectrophotometer is similar to a single beam spectro, same ఉంటుంది. ఏమన్నాడు ఇక్కడ, the double beam spectrophotometer allows direct measurement of the ratio of intensities. Okay, direct measurement of the ratio of the intensities of a sample and a reference beams respectively. The design of a double beam spectrophotometer is similar to the single beam spectrophotometer except that it contains a beam splitter or chopper. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఈ చాపర్ ఉంటుంది అంతే. ఈ చాపర్ ఏం చేస్తుందంటే కన్వర్ట్ ది మిర్రర్ ఇమేజెస్ వస్తుంది. మిర్రర్ ఇమేజెస్ వచ్చేది శాంపుల్స్ రెఫరెన్స్ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంటుంది. సో ఇందులో ఫస్ట్ సింగిల్ బీమ్లో ఏమైంది, అసలు చాపర్ చాపర్ లేకపోవడం వల్ల ఏమైంది, శాంపుల్ సెల్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ చాపర్ ఉండడం వల్ల ఏమైంది అంటే డివైడ్ చేస్తుంది. ఇందులో శాంపుల్ సెల్ ఉంటుంది, రిఫరెన్స్ సెల్ ఉంటుంది. రిఫరెన్స్ సెల్ ఎందుకు, ఇక్కడ కూడా రిఫరెన్స్ సెల్ ఏమైంది అంటే ఎనర్జీ ఇక్కడ శాంపుల్ సెల్కి పోయిన ఎనర్జీ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ సెల్కి వస్తుంది. రిఫరెన్స్ సెల్లో వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ డిటెక్టర్ ద్వారా మళ్ళీ సేమ్ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ గ్యాలవనోమీటర్ ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ ఏదైనా ఉంచుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది రీడింగ్స్ బట్టి. సో దిస్ సిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ డబుల్ బీమ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోమీటర్. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. రేడియేషన్ సోర్స్ ఇది. ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది, ఎంట్రన్స్ లైట్ ఇక్కడ కూడా ఎంట్రన్స్ లైట్ ఉంది. నెక్స్ట్ మోనోక్రోమీటర్ ఎక్కడైనా ఉంది. తర్వాత ఎగ్జిస్ట్ లైట్ ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే చాపర్ వస్తుంది. చాపర్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న శాంపుల్ సెల్ అనేవి రిఫరెన్స్ సెల్ ఒకటి శాంపుల్ సెల్గా రెండింటిగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో మిర్రర్ ఇమేజెస్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఐటీ సేమ్, మళ్ళీ డిటెక్టర్స్ సేమ్, యాంప్లిఫైయర్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కడ కలుపుతుంది, రీడౌట్ డివైజెస్ సేమ్ అయింది. ఇక్కడ ఓన్లీ శాంపుల్ సెల్స్ చాపర్ రావడం వల్ల రెండు డివైజెస్గా కన్వర్ట్ అయింది, అంతే, ఏం లేదు అక్కడ చేసేది. సో ఇన్ దిస్ రేడియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద రేడియేషన్ సోర్స్ ఆర్ allowed to pass the entrance net into the
Monochromatic select the request wavelength of a light which is then passed through the exit slit and received a rapidly rotating beam splitter or chopper. Okay, beam splitter is a circular disc, one third of the which is opaque, one third is transparent, and remaining is mirrored. Okay, ఏమన్నాడు ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ రేడియేషన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని ఎంట్రన్స్ స్లిట్ ద్వారా మోనోక్రోమాటిక్లో పంపిస్తుంది. మోనోక్రోమాట్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీని మళ్ళీ ఎగ్జిట్ స్లిట్ ద్వారా చాపర్లో పంపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, శాంపుల్ సెల్లో. ఇక్కడ ఏమైంది, చాపర్లోకి వస్తుంది. చాపర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుద్ది, బీమ్ స్ప్లిటర్ ఈజ్ సర్క్యులర్ డిస్క్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఒపేక్ అంటే ఏం లేదు, దాని ప్రతిబింబం. సో వన్ థర్డ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే తెలుసు కదా, ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎప్పుడైతే బయటికి నెట్టేసో వాటిని ట్రాన్స్పరెంట్ అంటాం. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ మిర్రర్డ్. మిర్రర్. సో ద చాపర్ splits the monochromatic beam of light into two beams of equal intensity. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ని ఏం చేసి టూ బీమ్స్ ఆఫ్ లైట్స్కి ఈక్వల్ చేస్తుంది. వన్ బీమ్ ఈజ్ పాస్ త్రూ ద శాంపుల్ పాస్, ఒక బీమ్ ఏమో శాంపుల్ పాస్ సెల్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోద్ది. నెక్స్ట్ అండ్ ద అదర్ త్రూ ద రెఫరెన్స్ సెల్ ద్వారా. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద శాంపుల్ అండ్ reference cell, the transmitted beams reach the detectors and produce a pulsating current which is proportional to the intensity of the incident light. Okay, pulsating current incident and the transmitted light. The detectors are connected to an amplifier and the readout device which gives the final result in observance. Okay, log I naught by IT or transmitted I by I naught by combining the output. ఫస్ట్ ఏమైంది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ మోనోక్రోమాటిక్ ద్వారా ఎగ్జిట్ సెల్ ద్వారా చాపర్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడున్న మోనోక్రోమాటిక్ సెల్ ఏమైతుందంటే శాంపుల్ సెల్ని టూ డివైజెస్గా డివైడ్ చేస్తుంది. మోనోక్రోమాటిక్ టూ డివైజెస్గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఒకటి శాంపుల్ సెల్, ఒకటి రిఫరెన్స్ సెల్. ఇందులో వన్ థర్డ్ ఏమో ట్రాన్స్మిటెన్స్, వన్ థర్డ్ ఏమో ఒపేక్, ఈ చాపర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అనేది మిర్రర్ ఇమేజెస్. సో ఏమైందంటే ఇక్కడ శాంపుల్ సెల్, రిఫరెన్స్ సెల్. ఇక్కడికి వచ్చిన ఎనర్జీ ఏమైందంటే, ఒకటేమో శాంపుల్ సెల్ ద్వారా డిటెక్టర్ని ఐటీ ఇంటెన్సిటీ ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా డిటెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంచెం ఇంకొక ఎనర్జీ అనేది ఏమైందంటే రిఫరెన్స్ సెల్ ద్వారా డిటెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. రెండు సేమే, బట్ ఏమైంది మళ్ళీ ఈ రెండు ఎక్కడ ఈక్వల్ అయితే యాంప్లిఫైర్ దగ్గర మళ్ళీ కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సేమ్గా. దిస్ ఈజ్ ద థియరీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏమైందంటే, the ratio between the intensities of incident and transmitted beams gives the direct measure of absorption or transmittance by the sample and reference solution. A double beam spectrophotometer can be designed using one or two detectors as shown in figure. Okay, this radiation source, this is mirror monochromator. Okay, mirror images in this chopper. ఏమైంది ఇక్కడ mirror మళ్ళీ సేమ్ sample mirror beam ఏమైతే రికంబైన్ అయితే. సో డిటెక్టర్ రీడౌట్ డివైస్. సో సేమ్ లైక్ దిస్, బట్ ఏమైందంటే అక్కడ మనకి మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉంటాయని చెప్పింది. ఆ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చిన చాపర్కి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లో వచ్చినాయి. సో ఏమైంది, ఇప్పుడు మోనోక్రోమాట్లోకి వచ్చే ఎనర్జీ ఫస్ట్ మిర్రర్లోకి వెళ్తే మిర్రర్ ఏమవుతుంది, ఓపైక్ అంటే రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి మోనోక్రోమాట్, ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చిందో, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, మిర్రర్కి వెళ్ళింది. మిర్రర్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళేది, చాపర్కి వెళ్ళేది. సేమ్ లైక్ దిస్, బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మిర్రర్ని పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, మనం ఎప్పుడైతే ఒక బీమ్ని మనం మిర్రర్కి రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఆ బీమ్ మిర్రర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మిర్రర్ నుంచి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వేరే బీమ్కి వస్తుంది. ఆ వేరే బీమ్ కూడా మోనోక్రోమాటిక్కి వస్తుంది. మోనోక్రోమాటిక్ నుంచి ఎనర్జీ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మిర్రర్లోకి వెళ్ళింది. మిర్రర్లోకి వెళ్ళేది ఏమైంది, మిర్రర్ కూడా మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఎక్కడికి వస్తుంది, చాపర్లోకి వస్తుంది. చాపర్కి వస్తే మళ్ళీ సేమ్ యథావిధిగా ఇక్కడ నుంచి మిర్రర్ నుంచి మళ్ళీ ఇది, కానీ ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఉండవు. ఇక్కడ అబ్జర్బెన్స్ ఉండదు, ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఓన్లీ మిర్రర్ పెడతాడు. సో మిర్రర్ కూడా ఏ ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ అవసరం లేకుండా మిర్రర్ ఏం చేస్తుందంటే రేస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంటుంది. సో అదే ఇప్పుడు అబ్జర్బెన్స్, ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీని ఇట్లా ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని దాని నుంచి మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. బట్ మిర్రర్కి అంత అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిన ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది, ఎమ్మటే అది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్లో రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ మిర్రర్ ఇమేజెస్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇక్కడ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్స్ యూటిలైజింగ్ ఓన్లీ వన్ డిటెక్టర్ so synchronized that only one beam at a time. After spectrophotometers utilizing only one detector, okay, passing through the sample of reference cell reaches the detector alternately in rapid succession. The final read is obtained after manipulation by the detector.
finally obtained by the manipulation of is obtained after manipulation of the detector. Okay, this is a single beam and double beam. Okay, సింగిల్ బీమ్ మనకు తెలుసు, రేడియేషన్ నుంచి ఎంట్రన్స్ లైట్, మోనోక్రోమేటర్, ఎగ్జిస్ట్ లైట్, శాంపుల్ సెల్, డిటెక్టర్, గ్యాల్వనోమీటర్ ఎట్లా అయింది అనేది కూడా తెలుసు. ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఇది ఎంట్రన్స్ లైట్ ద్వారా మోనోక్రోమేటిక్ ఎగ్జిస్ట్ లైట్, ఎగ్జిస్ట్ శాంపుల్ సెల్ నుంచి ఏమైంది ట్రాన్స్మిట్ నుంచి ఎనర్జీస్ ఏమైతే ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు, ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, డిటెక్టర్లోకి వెళ్ళాలి, డిటెక్టర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, గ్యాల్వనోమీటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, రీడౌట్ డివైస్. ఎప్పుడైతే మనం ఇనిషియల్ ఫైనల్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం I0 - I, సో దిస్ ఈజ్ వాల్యూస్ సింగిల్ బీమ్కి. ఇక్కడ డబుల్ బీమ్కి ఏమైతే ఇక్కడ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, సింగిల్ బీమ్ లెక్కన ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటి యాడ్ అయ్యింది, ఇది చాపర్ యాడ్ అయిన అనేది మోనోక్రోమేటిక్ సెల్ అనేది డివైడ్ అయింది, శాంపుల్ సెల్గా రెఫరెన్స్ సెల్గా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయినప్పుడు ఏమైతే 2 పార్టికల్స్ ఎట్ ఏ టైం, ఒకటే మోనోక్రోమేటిక్లో పోతే ఒకటేమో రెఫరెన్స్ సెల్కి పోతుంది, శాంపుల్కి రెఫరెన్స్ సెల్కి. ఈ రెండింటి నుంచి ఎక్కడ కన్వర్ట్ కావాలి, డిటెక్టర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, డిటెక్టర్ నుంచి యాంప్లిఫైర్కి వస్తుంది, యాంప్లిఫైర్ నుంచి మళ్ళీ వాల్యూస్ వస్తాయి, I0 - I log I0 I వస్తుంది. ఓకే, దీని నుంచి ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ చాపర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ మనం చెప్తాము. ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజెస్ చాలా క్రూషియల్గా ఉంటుంది. ఆ క్రూషియల్ని ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే, సో మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని చెప్పింది. అయితే రేడియేషన్ వచ్చి ఇక్కడికి పాస్ అయినప్పుడు ఏమైతే మిర్రర్ ఏమైతే ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది మోనోక్రోమేటిక్ నుంచి మళ్ళీ ఎనర్జీ పాస్ కావాలని పాస్ అయితే ఎక్కడికి పోతుంది, మిర్రర్కే పోతుంది. సో మిర్రర్కి పోతే ఏమైతే అది కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది, చాపర్కి వస్తుంది, చాపర్ నుంచి శాంపుల్ సెల్, రెఫరెన్స్ సెల్. సో మిర్రర్ బీమ్ రికంబైనర్. సో ఈ రెండింటి యొక్క రికంబైనర్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, డిటెక్టర్కి వస్తుంది, డిటెక్టర్ రీడౌట్ డివైస్కి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ బీమ్ అండ్ డబుల్ బీమ్ యూవీ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా ఒకటి పక్క అడుగుతాడు. లాంగ్ ఆన్సర్లో అయితేనే డబుల్ బీమ్ అడుగుతారు, షార్ట్ ఆన్సర్లో అయితే సింగిల్ బీమ్ అడుగుతారు, మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్ మనం మోనోక్రోమేటర్ అంటే ఏంది అసలు? A monochromatic device which converts a polychromatic beam of light into monochromatic beam. సో పాలీ అంటే ఏంది, మెనీ క్రోమాటిక్ లైట్స్ని ఏం చేస్తుంది, మోనోక్రోమాటిక్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ద సిస్టమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ మోనోక్రోమాటిక్ షోన్ ఫిగర్. ఇదే ఏం లేదమ్మా, చాలా మోనోక్రోమాటిక్, ఇప్పుడు పాలీక్రోమాటిక్ డివైజెస్ అంటే తెలుసు మనకి, చాలా లైట్స్. ఇప్పుడు లైట్ అనేది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే, పాలీక్రోమాటిక్ అంటే చాలా ఎనర్జీస్ నుంచి వచ్చిన లైట్ని ఏం చేస్తుంది, మోనోక్రోమాటిక్ సింగిల్ క్రోమాటిక్గా మారుస్తుంది, దాన్నే మోనోక్రోమేటర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, రేడియేషన్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచే కదా పాస్ అయ్యేది ఎనర్జీ, ఎంట్రన్స్ లైట్ మనకు తెలుసు, కొల్లిమేటర్ 1 ఇది. సో ఏమైతే ఇక్కడ ప్రిజం, ఇక్కడ మనం ప్రిజం యాడ్ చేస్తాం. ప్రిజం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ, సో ఈ ప్రిజం నుంచి ఎనర్జీ అనేది స్ప్లిట్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుంది, కొల్లిమేటర్ 2కి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఏమైతే ఎగ్జిస్ట్ లైట్కి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ప్రిజంకి పాస్ అయిందో మనం చెప్పాము ఇందాక, ప్రిజంలో పాస్ అయినప్పుడు విబ్జర్ కలర్ వస్తుంది, బట్ ఏదో ఒక కలర్ అయితేనే థిక్ కనపడుతుంది. ఆ థిక్ కనపడిన కలరే దాని యొక్క మోనోక్రోమేటర్, డైక్రోమేటర్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇలాంటి వాటికి ఏం చేస్తాం, ప్రిజం యూజ్ చేస్తాం. ప్రిజంలో ఏమైందంటే 7 కలర్స్ కనపడతాయి, కానీ 7 కలర్స్లో ఒకటే థిక్ కలర్ కనపడుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పాలీక్రోమాటిక్ బీమ్స్ ఏమైనా లైట్స్ ఉన్నాయనుకో, దాన్ని మనం సింగిల్ క్రోమాటిక్గా మారవాలంటే ప్రిజం యూజ్ చేస్తే ఏమైందంటే, ప్రిజం నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రిజం నుంచి పంపించినప్పుడు విబ్జర్ కలర్ అవ్వబడుతుంది, కానీ విబ్జర్లో ఒకటే థిక్గా అవ్వబడుతుంది. ఆ థిక్ ఉన్నదే మనకి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. ఓకే, ఏమైతే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్. రేడియేషన్ సోర్స్, ఇట్ ఎమిట్స్ ద లైట్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద స్లిట్. మనకు తెలుస్తుంది ఏమైతే ఇక్కడ ఎమిట్స్ చేసిన లైట్ని ట్రాన్స్మిటర్ స్లిట్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ఎంట్రన్స్ లైట్, ఇట్ డిఫైన్స్ ద ఇన్కమింగ్ బీమ్ ఆఫ్ పాలీక్రోమాటిక్ లైట్ ఇంటూ నారో బీమ్ టు అవాయిడ్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్. ఓకే, ఓవర్లాపింగ్ మోనోక్రోమాటిక్. Collimator 1, it collimates or makes parallel the radiation coming from the entrance slit. వచ్చిన దాన్ని ప్యారలల్ చేసి రేడియేషన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎంట్రన్స్ స్లిట్ నుంచి వచ్చేదాన్ని ప్యారలల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంది, ప్రిజం గ్రేడ్, ఇట్ డిస్పర్స్ ద రేడియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంపోనెంట్ వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్ని బట్టి కలర్ డిసైడ్ చేస్తుంది అమ్మా. ఆ వేవ్ లెంత్ బట్టి కలర్ డిసైడ్ చేసిందంటే ఇప్పుడు మనం ప్రిజం అంటాం. ఆ ప్రిజంలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఏ వేవ్ లెంత్ నుంచి సోర్స్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ లైట్ ఎనర్జీ వస్తుంది, ఆ సోర్స్లో మనకి ఏ కలర్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఆ డిస్ప్లే థిక్గా అవుతుంది. ఆ థిక్గా అయిన కలర్ నుంచి మనకి ఏ మోనోక్రోమాటిక్ బయటకు వచ్చింది, ఈబీ మోనోక్రోమాటిక్, తర్వాత ఐఆర్ మోనోక్రోమాటిక్, అదేంటి మనకి చెప్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొల్లిమేటర్ 2, ఇట్ రిఫర్స్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ. అంతే కదా, ఇమేజెస్ వస్తుంది.
Next, existed. It select the narrow band of dispersed spectrum for observation by the detector. Yeah, స్పెక్ట్రమ్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ బై ద డిటెక్టర్ నుంచి అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది ఇదంతా టోటల్ ఎలా ఏంటి అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ద మోనోక్రోమాటిక్. ఏమైంది అసలు మోనోక్రోమాటిక్ అంటే ఏంది? ద మోనోక్రోమాటిక్ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద పాలిక్రోమాటిక్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ monochromatic beam. Okay, this is the radiation source, entrance slit, collimator 1 ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చిన రేడియేషన్ని ప్రిజం ద్వారా బయటికి పంపిస్తే ఏమైతే సెవరల్ రేడియేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సెవరల్ రేడియేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ఒకటి థిక్గా ఒకటి అది కొలిమీటర్ 2గా డిస్ప్లే అయ్యింది. అది ఏమైంది ఎగ్జిట్ స్లిట్లో డిస్ప్లే అవుతుంటుంది ఏది థిక్గా ఉన్నదో. సో దాన్ని బట్టి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో రేడియేషన్ సోర్స్, ఇట్ ఎమిట్స్ ద లైట్ దట్ షుడ్ బి transmitted through the slits. Entrance slit, it defines the incoming beam of polychromatic light into a narrow beam to avoid overlapping of monochromatic. Okay, next one, collimator 1. It collimates or makes parallel the radiation coming from the entrance slit. Prism grating, it disperses the radiations with respect to the component wavelength. Collimator 2, it reforms the images of the entrance slit. Exit slit, it selects a narrow band of dispersed spectrum for observation by the detector. Okay, this is monochromatic chromator. So today we are discussed only comparisons, calorimetry and spectrophotometry and gas chromatography HPLC. ఈ కంపారిజన్స్ ఆ రెండింటి కంపారిజన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింగిల్ బీమ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్, డబుల్ బీమ్ స్పెక్ట్రోమీటర్, మోనోక్రోమాటర్. దిస్ 3 and 2 total 5 topics are we discuss. So this in this 5, single beam and double beam, those two are important. And next one వచ్చేసి calorimetry and spectrophotometry differences are most important comparing to gas chromatography and HPLC. In that gas and HPLC preparation are most important, but in this only those two are very very important. So today we are discussing chapters single beam, UV, double beam, UV. Next వచ్చేసి monochromatic light, the comparison between GC and HPLC. Next differences between colorimetry and UV spectrophotometry. Spectrophotometry.